lastly, the other components, that is your asteroids, meteoroids, meteors and meteorites. These are part of the same family. For example, if this is my Earth, Earth has an atmosphere and we all know there is an asteroid belt. Okay. Asteroid belt lies between Mars and Jupiter. Inner planets and outer planets. Yeah, pictorica represent பண்றேன்னா ஈஸியா ஞாபகத்துல இருக்கும்ங்கிறதுக்காக தான். அப்ப asteroidsங்கிறது these are nothing but rocky particles. Yes, these are all rocks and they have varying sizes and shapes. Meaning not all asteroids are spherical. Planets பொறுத்த வரைக்கும் planets எப்படி இருக்கணும்? Planets வந்து spherical இருக்கணும். Second important condition for a planet, criteria for a planet. Whereas asteroids spherical இருக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. But they are also known as minor planets. Reason என்ன? Because as a cluster they revolve around the sun. The rocky particles sun revolve ஆகும், அதுக்கு பேரு minor planets. Now comes the clarity. Do asteroids have atmosphere? Planets have atmosphere except Mercury. Mercury does have, but because of the intense energy from the sun, the atmosphere is disturbed very often. Right? Atmosphere of Mercury. Do asteroids have atmosphere? Dey, ibula paakadinga nama romba basic porom, okay? No. Asteroids don't have atmosphere. So that is my asteroid. Okay. So what is happening here? They do not have a specific orbit too. They have a belt-like nature, clustered irupanga, varying sizes and shapes. So possibilities are there. These rock particles may collide with one another. The collisions are a very common phenomena there. So a piece of rock can wander out of the comfortable belt zone. So என்னோட atmosphere தாண்டி என்னோட universeல wander ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய any celestial body, it could be a part of your asteroid or it could be part of any object which has been moved out of its orbit. அதாவது planet நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த component இல்லாத ஏதோ சிறிய rock particle which is outside my earth atmosphere, I address this as meteoroid. Meteoroid could be a part from asteroid belt. Asteroid belt ல இருந்து கூட escape ஆகி வந்திருக்கலாம், வழி மாறியோ இல்ல collision ஓட outcome நாலயோ எனக்கு ஒரு rock particle atmosphere, earth atmosphereக்கு வெளில இருந்துச்சுனா அத meteoroid னு சொல்லுவோம். Okay, வர வர என்ன ஆகும்? Due to earth's gravity, this object is pulled towards earth. Okay va? So once this object enters into earth's atmosphere, meteoroid na earth atmosphere க்கு வரதுக்கு முன்ன earth atmosphere குள்ள enter ஆனா என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Earth atmosphere has different layers. So one rock particle with high intensity, high velocity enters into earth. This atmospheric layer will inhibit or it will resist the incoming rock. உள்ள வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வேகமா ஒன்னு வந்துச்சுனா என்ன ஆகும்? இந்த atmospheric layers will have a frictional energy, so it will resist the flow, the rock will burn. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி அப்ரேட் ஆச்சுனா என்ன நடக்கும்? ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா? சிமிலர்லி அட்மாஸ்பியரிக் லேயர்ஸ்ல ஹை வெலாசிட்டியில ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்டர் ஆனா அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் எனர்ஜி என்ன கிரியேட் பண்ணிடும்? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அந்த ராக் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்? பர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அட்மாஸ்பியருக்கு வரக்கூடிய அந்த ராக் சர்ஃபஸை ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னவே என்ன ஆயிடும்? இட் வில் கம்ப்ளீட்லி பர்ன். Why the rock is burning? Because of the frictional energy provided by the atmospheric layers. This will give frictional force. இப்படி burn ஆகுதுலையே அந்த rocks, இந்த rocks ஓட பேர் தான் meteors or simply shooting star.
ஷூட்டிங் ஸ்டார் தமிழ் என்னடா? தமிழ் என்னப்பா? எரி நட்சத்திரம் இல்லையே, வால் நட்சத்திரம் இஸ் காமெட். அப்போ இதுதான். ஓகே, ஷூட்டிங் ஸ்டார் மீட்டியார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் ஒரு ஹியூஜ் ஒரு 4 or 5 இல்லை ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் கேன் என்டர் சைமல்டேனியஸ்லி. அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணால் பட்டாசு வெடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மீட்டியார் ஷவர்னு கூட நடக்கும். மீட்டியார் ஷவருங்கிறது நிறைய ராக்ஸ் ஒரே டைமில் உள்ளே வரும்போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷன் இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் ஆர் ஃபாலிங் ஸ்டார்ஸ், இந்த 2 டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஷூட்டிங் ஸ்டார் ஆர் ஃபாலிங் ஸ்டார். 99% any meteoroid entering into the atmosphere will burn. It will give a beautiful scenery of a shooting star appearance. Meteor shower அப்படினெல்லாம் கூட அதுக்கு பேரு. Some cases the rocks after burning off, there are some remnant rock which may reach the earth's surface. அதாவது burn, maybe the size of the rock could be bigger or the velocity is so huge that ஆஃப்டர் பேர்ன் ஆன பிறகும் ஒரு போர்ஷன் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அது சர்ஃபஸை ரீச் ஆகும். அப்படி சர்ஃபஸை ரீச் ஆகிற ஆஸ்ட்ராய்டு இல்லை மீட்ராய்டை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், மீட்டியோரைட். அட்மாஸ்பியருக்கு வெளில இருந்தால் மீட்டியோராய்ட்ஸ். அட்மாஸ்பியருக்குள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது அட்மாஸ்பியரோட ஃப்ரிக்ஷனல் ப்ரெஷர்னால அந்த ராக்ஸ் பர்ன் ஆச்சுன்னா அது மீட்டியார்ஸ். ஓகே, மீட்டியாராய்ட், மீட்டியார்ஸ். மீட்டியார்ஸோட ரெமினன்ட் மிச்சம் கரெக்ட் தான். அது என்ன ஆகும், எர்த் சர்ஃபஸை ரீச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மீட்டியோரைட். திஸ் இஸ் நாட் அ ரேர் ஃபினாமினா, இட் இஸ் அ வெரி வெரி காமன் ஃபினாமினா. மேபி த பர்சன்டேஜ் இஸ் ஸ்மால், எவ்வளோ மீட்டியார்ஸ் உள்ளே வருதோ அதில் ஒரு ஸ்மால் ப்ரப்போசிஷன் தான் சர்ஃபஸை ரீச் ஆகும். ஆனால் இது ரேர் கிடையாது, ரொம்ப காமனாக எவ்ரிடே அக்கர் ஆகிட்டு இருக்கிறது. பட் த சைஸ் ஆஃப் மீட்டியார் இஸ் ஸோ ஸ்மால் தட் வி மே ஜஸ்ட் இக்னோர் தட் அஸ் அ மீட்ரியாட்டிக் டஸ்ட். இந்த டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, மீட்ரியாட்டிக் டஸ்ட். நம்ம மேலே கூட இப்போ கூட நிறைய மீட்டியார்ஸ் நம்ம மேலே அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. Right? So this is not a rare phenomena, but the proportion is small. உள்ள எவ்வளோ வருதோ அதில் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் தான் எர்த் சர்ஃபஸ்குள்ளே வரும். There are some cases or historical hypothesis which suggest asteroid hit. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? The earth surface it hit by asteroid or hit by meteoritic hit அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is earth surfaceல ஒரு பெரிய ராக் வந்து ஹிட் பண்றது. And this is cited as one of the hypothesis or assumption for the extinction of dinosaurs. Dinosaurs இருந்தது இல்லையா? So dinosaurs ஓட extinction it happened way million years back. Okay, there were so many hypotheses and one among them that it is a possibility of a meteoritic hit. Or meteoritic hit is so intense, so unimaginable. ஏன்னா early phase, evolutionோட early phaseல அப்போ every objects were closer. இப்போ இருக்கிறத விட இந்த எல்லா planetsமே எல்லா objectsமே இன்னுமே க்ளோஸாக இருந்தது. So chances of meteoritic hit were more. அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு heavy intense meteoritic hit தான் டைனோசர்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். This is also hypothesis, never proved, because they were drawings suggesting that it could be a possibility of meteoritic hit. Present casesல sometimes a meteoritic hit can create a dent on the earth surface. earth surfaceல ஒரு டிப்ரெஷன் இல்லை ஒரு டென்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். அது காலப்போக்கில் ஒரு hundreds of yearsக்கு அப்புறம் this depression may get filled with water and they act as the present day lakes on the earth surface. Such type of lakes are known as crater lake. Why? Because the depression is called crater. ஒரு meteoritic hitனால என்னோட earth surfaceல ஒரு depression create ஆகுது. Okay. அந்த டிப்ரெஷன் காலப்போக்கில்னா ஜியாகிரபிக்கல் டைம் ஸ்கேலில் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டிப்ரெஷன் மே கெட் ஃபில்ட் வித் வாட்டர் அண்ட் இட் மே ஆக்ட் லைக் அ
lake system. Such type of a lakes are known as crater lake. Okay, so the class la thirumbo solra the same example. In India we have one important crater lake. Engamma per enna? நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ரெப்பிட்டேஷன் மாதிரி இருக்குதுன்னா ரிவைஷன் கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. The Lonar Lake which is in Maharashtra in India is a typical example of a crater lake, suggesting Maharashtra experienced a meteoritic hit of massive scale. No, ஒரே ஒரு லாஸ்ட் காம்போனன்ட் மட்டும்தான், that is your comets. Comets பார்த்துட்டு we'll take a break. ரொம்ப லேட்டாக தான் விடுறேன், பட் ஸ்டில் சோலார் சிஸ்டம் முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு போர்ஷன் முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் காமெட்ஸ். இஃப் திஸ் இஸ் மை சன் அண்ட் திஸ் சஜஸ்ட் தி அவுட்டர்மோஸ்ட் லிமிட் ஆஃப் மை சோலார் சிஸ்டம். இதில் தான் அந்த 9 planets, 8 planets and dwarf planets எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இண்டிவிஜுவலாக. ஸோ தி அவுட்டர்மோஸ்ட் லிமிட் ஆஃப் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் known as Kuiper belt. Kuiper belt இல்ல Kuiper zone சொல்லுவாங்க. என்னது அது? This is nothing but it demarcates the outermost limit of my solar system. solar systemனா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு ஒரு முடிவு இருக்கணும் இல்லையா, ஒரு பவுண்டரி இருக்கணும். அப்போ என்னோட சோலார் சிஸ்டம் எங்கே முடியுதுன்னா அது Kuiper beltனு சொல்லுவோம். Kuiper is named after the scientist who propounded so many laws regarding the planetary motion. ஒரு பிளானட் எப்படி இருக்கும், பிளானட் எப்படி ரிவால்வ் ஆகும், அதோட ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய லாஸ் ப்ரப்போன் பண்ணவர். So it has been named after him, Kuiper belt. And we all know sun is the hero, meaning entire heat energy, entire light energy is from sun. அப்போ sunல இருந்து தூரம் போக 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 என்ன ஆகும்? Temperature decreases, the visibility or the dark factor increases. So the outermost limit comprises of gaseous clouds. And these clouds are known as Oort clouds. Oort clouds. எப்படி கேரக்டரைசேஷன் பண்ணலாம்? This zone experiences very very low temperature, that is sub-zero conditions. Sub-zero na negative temperature. Less than 0 degree Celsius, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி டெம்பரேச்சர், Oort clouds. அப்போ இந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இந்த Oort cloudல இல்லைனா தி அவுட்டர் மோஸ்ட் லிமிட்ல இருக்கக்கூடிய செலஸ்டியல் பாடிஸை KBOsன்னு சொல்லுவோம், மீனிங் Kuiper belt objects. And Pluto is also an example of a KBO. Pluto is very far away from our solar system, outermost limit la. So Pluto எங்க இருக்கு? Plutoவும் Oort cloudல தான் இருக்கு. Oort cloudல இருக்கக்கூடிய objects என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம்? KBOs, that is Kuiper belt objects. Comets are also a part of KBOs. So comets oda source இல்லனா comets oda home அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து தொடங்குது? Oort clouds, outermost limitல இருந்து தொடங்குது. Since they are part of my solar system, first condition என்ன? They also revolve around the sun. இல்லையா? So if this is my comet also revolves around the sun. But where are they primarily located? Asteroid belt எங்க இருக்கும்? Asteroid மார்ஸுக்கும் மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையில இருக்குங்கிற மாதிரி காமெட்டோட ஹோம் எது? Oort clouds இல்லனா KBO. It is a KBO, so obviously outermost limitல. Since it is a part of solar system, it also has a tendency of revolving around the sun. Now characteristics என்ன? Very very low temperature, negative temperature. So sunல இருந்து தூரம் போக 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 அந்த comet, even though they are made up of rocky particles, they are components of frozen gases.
ஏன் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர்னால அந்த ராக் மேலே என்ன இருக்கும், அந்த கேஸஸ் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒரு ஐசி ராக்கி பார்ட்டிக்கிள் தான் என்ன காமெட்ஸ். தே ஆர் ஐசி ராக்கி particles, rock structures which are covered by a thick layer of ice. Ice na need not necessarily water has to be the major constituent. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? ஏதோ ஒரு கேஸ் ஃப்ரோஸ் ஆயிருந்தாலுமே அது ஐசி டெக்ஸ்சர்ல தான் இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு ட்ரை ஐஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ எது ஒரு கேஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆனால் அது ஐஸ்ன்னு டேர்ம் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஐசி ராக்கி மெட்டீரியல். What it will do? It will start revolving around the sun, and the orbit is again a elliptical orbit, and once the comet comes closer to the sun, oot cloud ங்கிறது ரொம்ப விலகி இருக்கு, ரொம்ப தூரமா இருக்கு. So sun கிட்ட வரும்போது due to the energy, heat energy from the sun, the icy cover starts to vaporize. It will melt down, and this comet will have a tail like appearance. அப்போ காமெட்டுங்கிறது வால் நட்சத்திரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த டெய்ல் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ஃபீச்சர். த டெய்ல் டெவலப்ஸ் ஒன்லி வென் தி காமெட் கம்ஸ் நியரர் டு தி சன். சன் பக்கத்தில் வரும்போது மட்டுமே டெவலப் ஆகக்கூடிய ஒரு டெம்பரவரி ஃபீச்சர் தான் என்ன, டெய்ல் லைக் அப்பியரன்ஸ், விச் இஸ் நத்திங் பட் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் ஐசி ராக், ஐசி கேஸஸ். ஃபைன். எர்த் எங்கே இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்கா? நான் எங்கே இருக்கேனா? ஆமாம் தானே. காமெட் ஊட் கிளவுடில் இருக்கும்போது எனக்கு தெரியுமா? எனக்கு எது வரைக்கும் தான் தெரியும்? நேக்கட் ஐஸில் எது வரைக்கும் தான் தெரியும்? சாட்டர்ன் வரைக்கும். அதுவுமே சாட்டர்னான்னு கூட எனக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்போ அவ்வளோ தூரம் தான் என்னோட விசிபிலிட்டி. காமெட்ஸ் ஊட் கிளவுடில் இருக்கும்போது தெரியாது. சன் பக்கத்தில் போகும்போது விசிபிலிட்டி இருக்குமா? அப்போது நான் ஏர்த்லேருந்து எப்போ காமெட்டை பார்த்தாலும் காமெட்டுக்கு என்ன இருக்கும்? டெய்ல் இருக்கும். ஸோ உங்களோட கொஸ்டினோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கிளியராக படிங்க. டெய்ல் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ஃபீச்சர், பட் whenever I see a comet from the earth, it will have a tail. Fine. So the tail-like appearance is a temporary phenomena because it comprises of icy particle. It vaporizes to give tail. Most important comet, Halley's comet னு சொல்லுவாங்க. Halley's comet, it is visible from the earth for every 76 years. So one complete revolution takes 76 years. And there are some comets in the solar system which will complete one revolution in 30 million years. You get me? The solar system, oot cloud vadi revolve ஆகிறதுக்கு millions of years கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு comet. நமக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப காமனான ஒரு comet is Halley's comet. Next visibility I believe 2062, not sure with the number, please check it out. 62ல தான் அடுத்து இது விசிபிளாக இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டு தெரியணும். ஸோ that's it.